Всего 2 часа, и мы в Бронксовском зоопарке. Вот такая очередь стоит. Полно людей. Но у нас уже есть билеты. Вот. Взяли карту, изучаем. Мы находимся вот здесь. Вот там, кстати, нам надо выбить там. Всем, кто искал хорошую удочку, тут растет очень прекрасный бамбук. Они не маленькие, что-то думала. Гиена такая здоровая вообще. Большого размера. Смотри, я думала, они действительно маленькие и здоровые. Это тоже противные. Толкаются у них, видишь? Болтается у них все, что надо. Ну, какой... Шла нам попозировать, красавица. Водички попить. Ой, молодец. Ой. Ой, лежит и смотрит. Дикая африканская собака, но вон 3 штуки у них сидит. Правда, далеко не видно, но очень занятно. Это кто эти собаки? African Wild Dogs. Красивые. Сейчас спрятались. Такие африканские собаки. Вон валяются себе в кустиках. Посмотри, Катюша. Вон лежат себе, ушами шевелят. Лежит красавец. Жирафы ходят. Африканская саванна. Вон стоят красавцы. Нет, нельзя никого здесь гладить. Стоит красивый жираф. Красавец. Он листики отрывает. Жирафики, страусы. Страус проснулся, гуляет. Ну что-то жирафы кушают. Красавцы. Ой, какой язык у него длинный. Посмотри. Длиннючий какой. Он сразу раз себе травки наковырял. Посмотри, целый газон взял себе и кушает. Красавица. Смотри, как ноги раскорячил. С таким смешным хвостом. Какой-то грызун. Раз убрал. Что это за чудо, но очень смешное.
потом присутствует. А вон еще один вдалеке, посмотри, посмотри. Что-то ищет своим носиком, а этот бегает здесь. Носик так зарывается. I want him to see my finger. Oh my gosh, his nose is so sad. Интересная обезьянка. Что-то она кушает. Жизнь не наладилась. Вот такая черепаха. Потом она живая. Прикинулась статуей. Черепаха двинулась. Черепаха уползает. Смотри, посмотри, она еле ползет. Она кряхтит и ползет. И вот она уже ползет туда. Набрала скорость. Вот он, красавец такой бежит. Тут среди камней его даже сразу не заметишь. Кстати, он прикинулся большим камнем. Вот такое вот животное. They can hear us, what they're used to hear. Смотри, вот он маленький сидит за стульчиком, да? Oh, look, he's coming. Моя большая побольше. Такие вот эти уже у нас возле дома. Гнездо вот такое вот у них было в трансформаторной будке, потом она загорелась. Это не он еще было интересно. It's a sugar. Это не щука. Это какая-то носатая рыба. Вот, носатая черепаха. These things are killer though. This is good to go and eat. They think they're babies. Oh, look at that giant. Фламинго стоят, отдыхают. Плевали они на всех. Their eyes are still open. They're not resting. Я перевернулся, прячу куда-то в перья. Oh, like that? А, вон еще один сидит на бревнышке. Ага, сейчас посмотрим еще пару крокодилов. О, крокодильчики. Он сидит на бревнышке, плохо видно, но... Ага, точно. Смотри, сколько рыбы там плавает. Это они кричали, Юля. Ой, такие приятные. Вот такую нам надо одну домой. Ой, смотри, какая красавица пошла. Опа.
Самые занятные животные. Куда это пошлепало? У них там, наверное, домик в этом духе. У нее там домик. Раз, два. Ой, Опа, они играются, друг друга за хвост цепляют. Посмотри, посмотри, что она с ней делает. как котята, да? Маленькие, молодые. Опа, опа, опа. I don't know how you tell this, but I don't think there's any else. Колючий такой весь. Ой, ой, какой класс. Колючий, приятный. Вот его друг ленивец. Ползает, раз, почесался. Опа. Что-то он такой облезлый. Не такой уже ленивый, ползает себе, ползает. Вот с другого ракурса немножко лучше видно. Занятные животные, занятные очень. Что они все-таки колючие. Среднее между кроликом и кенгуру. Не, ну морда у него, да, как у кролика, да? Кушает как кролик. А похоже задом, знаешь, как вот эти, которые вместе смешные. А вот еще один у него Да, сейчас. есть, да. Вот он сидит такой занятный. Морда у него такая интересная. Ну даже что там от собаки тоже есть. Посмотри, у него такая Какое-то непонятное животное. А, вот там написано, что я думаю, не знаю. What is Юля. Это у нас сова. Сейчас она морду высунет и чешется. Вот она, красавица. О, какая красивая птица. Окей, давайте вас фотографируем. Ходите, давайте. И надо, ну, Не боишься? Хороший? такие уши. Катя, потрогай его. А это может быть хочет что-то просто. which of them just read the long ones? No, you pull the whole thing out of your hand. You pull the whole thing out of my hand. They just ate it. And then you can pet them if you're high enough. If you pet the high ones, Катя, дотронься до него. Хороший, хороший, хороший. Ой. Ой, мои красавцы. Куда кормят, туда идут. Правильно, молодец. Молодец. Катя, дотронь. Ой, красавец какой. А это маленькие ослики, да? Это ослики, красавцы. Юля, не бойся. Дотронься до ослика. Дотронься, дотронься. Красавец.
дыра. Катя, Он погладь. похож на маленького этого верблюдика, да? Yeah, wait, I need a. Oh my goodness. Guys, no petting. Ну, пойми, папа. Oh, no petting. Ходит петух. Он ходит без клетки. Он просто ходит вокруг. Смотри, петушок ходит себе просто так. Он себе не в клетку, он себе самый главный тут. Я думала, тут будут маленькие поросята, а тут огромный кабан. Огромный кабан с клыками, который мы порезали. Видишь, какая-то черная порода. Большая Гуси все собрались тоже. А это цесарки, да? Oh, look at that. Это цесарки, серьезно. Is that an alligator? Oh, crocodile. That's a crocodile. Yeah, come on. Look at King Julian. King Julian is one from Madagascar. Look, they're trying to get out. King Julian. Aida. Oh, look at that. Aida, King Julian. Trying to get out. Watch. Oh, parkour. Look at that. Oh, there's hawks. Look, bird. Look, King Julian. Этот лапки положил на ветку и сидит такой. Все семейство собралось. Смотрит на все. Mom, how is he sitting? Look at that. Звери Мадагаскара. You can see him right here. Perfect. Обычный попугай. Малышата. Какие интересные растения с Мадагаскара. Разные такие, каковые, да? Oh, I see some. Mama, look, this is a clip. Ой, они дерутся. Oh, they have food. It's so tiny. Oh my God. Look at it, it's so tiny. Вот такой нам надо домой черепа. Never. Катюша, возьмем такую черепашку домой? No. Она быстро ползает. Война. Look at it. Здесь по всей квартире. It's actually kind of good. Наверное, такие закрываются, когда мухи попадают туда. Ну, колодцы такие, да, они питаются. На крыше цветовка. Закрываются. Давайте кушать, кушать хочу. Собрались все, кушать не дают. Смотри, какие красавцы. Американские бизоны.
Потерял один рог в бою. Дрался с кем-то, потерял рог. Теперь стоит, скучает в воде. Красавец, да? Ну да, сейчас прохладненько, хорошо им. Легли в грязючки и все. Вон какой красавец. They don't have any horns. Сейчас вот прыгнем к ним с Катей, да, Катя? Запрыгнем вместе. Какие красавцы. Сидят все в воде. Там на заднем плане еще кто-то сидит. В общем, все балдеют. Плюс 30 градусов в тени сегодня. Видишь, специально для русских написано, еда. Осторожно. Один несчастный тигр с патуней, все пришли посмотреть его. Тигры должны плавать. Сейчас посмотрим. Что происходит. Пока видим только рыб красивых. रहता है तो हमको सिर्फ मिलने के लिए हाई करने के लिए The males are called peacocks, females are called peahens. The males can be distinguished from the females by their bright royal blue heads and those big long beautiful tail feathers they have that they use to attract females during the mating season. But did you also know that once they mate, the male will lose all of his tail feathers until the following mating season when he grows them back? Named because a mature male can have 12 to 14 points on his antlers when he's full grown. They're also known as swamp deer and can be found living in steppe. The world needs happy stories to watch the impossible become possible and to see hope restored. That's what's happening today in Przewalski's forest. Now the BRONX ZOO actually got its first herd of Mongolian wild horses back in 1902, but they do prefer to eat wild pigs and medium-sized deer. And they will gorge themselves on a fresh kill, eating up to 40 pounds of meat in one sitting. Typically won't eat again for several days. Now you'll notice Anakin's in here alone. That's because tigers are extremely territorial. They don't get along well with others, even if they're related. So we do display them one at a time here. I don't see her. She's not really cooperating. But don't worry if you miss those babarusa because you're here. And we also need to keep noise the rarest. They can actually live up to 60 years out in the wild. Happy here is in her 40s. Now she weighs around 10,000 pounds, so you can imagine it takes a bit of food to keep her satisfied. In addition to a variety of fruits and vegetables, she'll eat up to 200 pounds of hay and drink up to 60 gallons of water each and every day. Now once you do get your picture, folks, I do need you to sit back down. Very important. Thank you. That's more muscle than in the entire human body. And you might have noticed a little finger-like projection on the end of her trunk there that she can use to manipulate objects. I do need everyone to remain seated, please. Thank you. Now she can actually pick something up as small and fragile as an egg without... Now Callie here is 31 years old. She weighs 3,500 pounds. And she can move at speeds of up to 30 miles per hour. Now I do have a note for you from one of our field. You see here are Indian rhinos. We work with habitats all over. A little herd of hog deer. Those are full-grown adults out there, by the way. They're not very big at all. Here, right there, that's a full-grown adult hog deer. They don't get any bigger than that. There's some sandbar deer moving around over there. Now as we cross the double fence line, and then as we come off the river on the other side, we're entering some rocky terrain. This is the perfect habitat up here on the side of the rocks. And just off in the distance to the right by a fallen tree, you'll see the full-grown male. He's got 5-foot-long horns. He's got a big beard that starts on his chin, goes all the way down across his chest. He's more silver gray in color than the other juvenile males who are light brown in color. Here he is right here. Now the markhor are the largest species of... That snake tried to escape by growing up out of the animal's head, but it broke in half and turned to stone and created the 5-foot-long horns you see on a mature male today. Now another interesting ability that...
Носик бобровый. Наши любимые рыбки. Практически лес настоящий. Или не настоящий? Они так привезли, наверное, на лестнице. Одна и вторая. Mom! Mommy, look at the monkey! Летучие мыши. Вампиры. Какая красивая обезьянка. Ой, что она кушает? Что она кушает, красавица? It's the real Цветок, который воняет тухлым мясом. Вот еще один рядом. Тот расцветает. Видишь, он красиво цветает. That's the real. Тропики создали. Oh, look! See the turtle? Let's talk about it. Oh, and then look at next to it. Крокодилы, крокодилы. Look at crocodile. Crocodile, yeah. Hi, Bart. Wait, we're gonna take a picture. Oh, come on. Wait. Огромные рыбы надо выполнять. Крокодил смешной такой, что просто никаких в жизни не видел. На рыбу не нападает. Mama, we have to spot Еще бассейн, красавец. Можно посмотреть водичку. Это бассейн, я понимаю. Ну что, прошли мы по всему маршруту. То, что мы видели, мы засняли. Всем спасибо за внимание.